大家好，我是客家佛教中心的夏金强法师，是尊贵的赞都古仁波切的弟子。我们今天依然是跟大家分享仁波切的就是佛法书籍的。今天呢还是这一本 Peace， 中文名字是宁静。我们今天跟大家分享的内容是这一本书的第3章的第5节，也是本全书的第15节。那是宁静包含了砍断第22条军规。那上一次已经跟大家分享了前半部分。那这本书主要什么叫第22条军规呢？其实说的其实就是用恶性循环。恶性循环指的是什么？就是我们把过去的经验错误的投射到今天的情况上，然后对此做出一些相应的反应，错误的反应。所以根据错误的经验，有了错误的认知，再做出错误的反应，然后再累积了错误的经验，那这就是第20条军规，就是周而复始的一种恶性循环。那这种情况其实听起来好像，如果你要把它技术性的这样说，可能很多人觉得不习惯。但是其实如果说你把它用在生活当中，那这是我们每天其实很熟悉的，大家都常在说的。那也许是西方的心理学的怎么说心理治疗的影响。那今天几乎每一个人都会，当在追溯自己的问题的时候，当在探讨这些问题的时候，很多人很自然的都会追溯过去。那包括现在很流行的那种怎么说呢，前世疗法之类的，它其实也主要就是让你追溯回过去，然后去找出那个问题的症结。那问题的症结往往是自己怎么受过伤害啊，自己怎么害怕啊。其实，所以如果说你不懂佛法的话，其实追溯前世并不是什么问题。要追溯自己小时候做过什么事情，受过什么伤害，也不是什么问题。问题是你要怎么去看待它，你是不是能用佛法的角度去解读这件事情。那如果说你并不是以佛法的角度的话，那往往你就把一切的责任都很自然的，这是我们习性来的，我们很自然就把问题归咎在别人身上。那就是说，从小我的母亲没有保护我，我父亲没有保护我，所以我今天不再相信任何人。或从小我的叔叔伤害过我，所以我从此不再相信所谓的成年人啊，或者是也不再相信亲戚之类的。那也许从小你认为说朋友出卖过你，所以你从此不再相信朋友。种种这样子的例子其实是很多的，也是我们常常听到的。那问题是，你如果了解佛法，你稍微懂佛法的话，你就知道问题并不在别人身上。我们会承受，我们会面对什么样的事情，我们遭遇怎么样的一个情况，那些东西都是有因的。我承受的人是谁？那是我们自己。那如果承受的是我们自己的话，那重因的人也是我们自己，是我们决定了我们今天要面对的一切，这是我们自己本身的因果，所以我们应该为自己的因果负责任，而不是怪罪在其他身上。那既然不是要怪罪在其他身上，我们自然也不应该把过去的一些错误的经验、不好的一种经验投射在新的人身上，那其实是更加错误的。那这是上一期所分享的内容。好，那现在我们跟大家继续分享接下去的内容。I grew up with a lot of anger in my life when I was a child. My foster mother, with respect to her, was filled with anger. Please do not think I'm putting her down. I do not mean to. She went through World War II and suffered poverty and upheaval of her home twice. She had to be an immigrant twice. She was uneducated and had to struggle and work in factories her whole life. She was a very, very intelligent lady and quite kind, but she suffered a lot. She had a lot of anger because she had a lot of pain and rejection when she was a child. She would walk out of her house during the wars in Eastern Europe, and there would be soldiers and corpses all over the roads. She would be made to go out to find food for the family, and it was a very scary experience. Imagine a young, pretty, innocent girl going through all these corpses and dead people to steal bread and food. She had to become very hard and very cold to go through this. 那这里呢，这两段呢是仁波切分享了他的，就是他自己本身的一个经历。
他说他小时候呢，其实在一种充满愤怒的情绪下长大的。那为什么这么说呢？因为说他的养母是一个充满愤怒的人。仁波切特别说，请别误会，他并不是要羞辱他的养母，他完全没有这个意思，他只是在把一种情况叙述出来。那他的养母呢，为什么这么愤怒？所以他经历了第2次世界大战，也经历了许多早期的在他家乡的动荡和贫困的一种日子，2度被逼移民，也没有受过教育，所以他一辈子都是很努力在挣扎求存的工厂女工。那仁波切养母是一个很聪明的女人，那心地也很善良，但是她就是要面对许多痛苦。那往往其实很聪明很善良的人呢，有些时候也就反而就变得特别敏感。那如果说没有办法很好的去解读自己面对的情况的话，往往就会陷入这样子的一个这样子的恶性循环。所以由于小时候所遭遇的种种痛苦和排斥呢，仁波切母亲就变得非常的愤世嫉俗。当时他生长的环境是在东欧，所以东欧爆发战争的时候，为了让家人免于受饿，他必须出门，而且在军人们的监督下，就越过到处都是尸体的街道去找寻食物。那想象一下这个经验是多么恐怖！一个年轻貌美的一个无辜少女，可能才10多岁，必须每天都要跨过许多尸体去偷面包、偷食物。那一个普通正常情况下，怎么说呢？人是不太可能会若无其事的面对这一切的。所以要面对这一切，要去经历这一切，他就必须把自己变得怎么说呢？变得非常，就是导致他变得非常的冷漠无情。There were people putting her down, soldiers catching her, and people spitting on her. She was also in concentration camp when she was very young in Germany. She experienced everything the Jewish people experienced in those concentration camps. I found out about all this later, that her past experiences were what made her very angry and hard. I remember during my childhood that in her moment of anger, when she was angry with someone, she would see nothing but her anger. She would avoid and ignore that person for weeks and months. She had been ignoring some of our relatives for a year before she died. She was upset about something small when she went to their wedding, so she threw a huge tantrum and left the wedding. She upset all the relatives, the crowd, and the hundreds of people. She ignored that side of her family, her younger sister and nieces, for a whole year before she passed away. 这2段说的是那仁波切的母亲，就是她小时候就遭遇了许多痛苦，导致后来才十分的愤世嫉俗。那她年轻的时候要经过到处都是尸体的街道去找食物。那对一个年轻貌美的无辜少女来说，其实这是相当难受的一件事情。那在这个过程当中呢，有些人会侮辱她，那些士兵有些会追捕她，也有人会对她吐口水。所以在她年轻的时候，她也曾经被关进德国的纳粹的集中营里。在那里呢，我们可以想一下，就是她经历了所有犹太人在集中营中所经历的一切。仁波切说，他是在后来才发现这些历史的，而他的养母过去的种种经历，导致他变成了一个愤世嫉俗而且非常难以相处的人。那仁波切说，他记得他小时候，每当养母在生气着某一个人的时候，他的眼里除了愤怒之外，就再也看不到其他的。他会好几个星期，甚至是好几个月都不去理会那个人。那在他去世之前呢，他还曾经在长达1年的时间里不理会某个亲戚。那仁波切的母亲在年轻的时候的种种经历，让他变得冷漠无情。所以在他年轻的过程当中，其实就是在那个之前跟你说过的，就在战争时期他所经历的这过程。
而有些人会羞辱他，那些士兵们会追捕他，也有些人看到他就对他吐口水。那在年轻的时候，仁波切的母亲也曾经被关进德国纳粹的集中营里。那在那个地方呢，他所经历的一切，就像我们所知道的犹太人在集中营所经历的一切一样。仁波切说他是后来才发现这些历史的。那过去的种种经历导致仁波切的养母变成了一个愤世嫉俗而且非常难以相处的人。那仁波切在这里就举一个例子，他说他记得他小时候，当养母生气着某一个人的时候，他的眼睛里除了愤怒呢，就什么都看不到了。有些时候还好几个星期甚至好几个月都不去理会那个人。那仁波切说，在他养母去世之前，他还曾经在长达1年的时间里不理会某一个亲戚。那事情是这样，他有一次在参加亲戚们的一场婚宴的时候，就针对某些事情觉得非常不满意，所以现场就发了很大的脾气，搞到现场就是出席的嘉宾啦和亲戚们都感到十分难堪。那这件事情也不会因为他然后他就这样离开了会场。那后来甚至在死前的整整1年，完全不跟自己的妹妹和子女们打交道。She lived like that for many years, and I took on some of her characteristics. She was my example because I respected her very much. I learned that anger from her. I learned that when I was angry with someone, I should ignore them, not talk to them or look at them, and wait for them to come to me first. I did that in America for many years, though not on an extreme or evil level. I ignored people and I avoided people. There were some people I ignored for 6 months to a year. Later, when I thought about it, and when I attended Dharma classes with my Lama, Geshe Trim Khyaltsen, in his center in Los Angeles, I realized that what I was doing was exactly what my foster mother did to me and to other people. 仁波切说，他的养母呢就这样子生活了，就是很多年的时间。那仁波切本身也受到了他的影响。那因为他非常的尊敬他的养母，就是也曾经把养母当成是他的榜样，所以他在养母身上呢学会了愤怒，那学会了在生气某一个人的时候就不去理他们，不要跟他们说话，甚至看都不看他们一眼，直到对方主动过来跟他重修就好为止。所以在美国的时候，仁波切说他确实曾经以这种方式生活了好一些年，虽然情况不至于太严重，但他会不去理会那些得罪过他的人，也会刻意去避开他们。他曾经试过不去理睬一些人长达半年到1年的时间。后来仁波切很认真的思考了这个问题，而且他在洛杉矶参加了他的上师格西处心格尔辛的佛学班之后，他就开始觉悟，发现原来自己的做法呢，跟养母对他和其他人所做的是完全一样的。I wasn't healed because I was blaming her. I was telling people it was her fault, saying that was how she trained me, what she taught me, what she said, and that was all I knew. When you go through Western psychotherapy, you stay right there. You release yourself and the blame from yourself by putting it on an object that hurt you. Your uncle touched you, your mother didn't give you attention, your father was never around, your aunt abused you, or you were called fat and stupid in school. You blame your uncle, your mother and father, your aunt and your school. You blame everyone. You stop at the level and you never truly heal. In Buddhism, you go to the next level. You take responsibility. You think like this. There are so many mothers and fathers on this planet. Why did I take rebirth with dead parents? Why? In Buddhist theory, you go back to cause and effect, which is that you created a karma to be born in this kind of environment, to experience this kind of experience. In Buddhist psychology, when you don't blame your mother, father, sister, school, or environment anymore, you will be free. You realize that they are the environmental cause, the temporary cause for you to experience what you experience.
The real cause was your karma to be born in that situation. 那仁波切说，他对于就是他在他身上其实有养母的影子，因为他曾经把养母视为他的榜样，所以他当他不喜欢，就是当有人得罪他的时候，他过去他曾经就采取跟养母一样的方式，不去理会对方。让仁波切说，他并不因为这样子而去怪罪他的养母，或把错误都归咎于他。他后来的痊愈，并不是因为他把责任推到养母身上。那仁波切说，他也没有因为到处去埋怨说这是他养母训练他的方式而得到解脱。那说仁波切说，当你在接受西方心理学的治疗的时候，你就一直停留在某一个点上，你会透过怪罪一个曾经伤害过你的人而得到解脱。比如说你的叔父曾经侵犯过你，你的母亲不在乎你，你的父亲从来不在你身边，你的姨妈曾经虐待过你，或者你总是被朋友们嘲笑你肥胖或者是愚蠢等等。你会怪罪每一个人，那于是你就一直停留在那个水平，无法得到真正的痊愈。那在佛教里呢，我们必须把自己提升到另一种层次，我们要为自己负责任。那我们要这么想，那世界上有这么多父母，我为什么会投生在这个家庭里？为什么？那根据佛教的理论呢，我们必须回到因和果这方面，我们必须清楚的知道是自己本身造了这样子的业，所以才会投生在这样的环境，而且去经历这样的过程。那所以从佛教的心理学角度来说呢，佛教有自己的心理学角度。那从佛教的心理学角度来说呢，当你不再去怪罪自己的父母，怪罪自己的兄弟姐妹，不再怪罪自己的学校、自己工作环境等等的时候，你就会得到解脱，因为你觉悟到他们只不过是一种环境的因，那只是让你经历这一切的一种暂时性的一些因而已。那真正的因呢，是因为你拥有投身在这个环境的业报，就是你过去曾经种下某一些就是某一些因，你有某一些业力，所以你才会投身在这样子的环境里。那这是从佛教的角度。You think instead, yes, it is my school, yes, it is my aunt, yes, it is my environment, but you also ask, why am I in this situation? You realize it is because of cause and effect, and that you created karma. You have a choice now to keep blaming the other person for your depression and anger, for your lack of success, and for being a loser, or to take responsibility. My teacher, Geshe-la, told me to call my foster mother and tell her that I was sorry. I had run away from my home in New Jersey to Los Angeles, and he told me to call her and say sorry. I said, what? I'm the one who got beaten. I'm the one who got screamed at. I was the one who was slapped, hurt, and abused all the time by her for many years. Why do I need to apologize? He said, because you need to advance in your practice. I said, what do you mean? Why should I apologize to her? It's not my fault. He said, because you don't look only at the negative things your mother did. You also have to look at the positive. You are here. Someone fed you and gave you a home. You are here in our center, and that is because of your mother's kindness. Call her and say you are sorry for the things you said to her and the things you thought about her. I said, she's not going to take my call. He said, never mind, you call her. Even if she doesn't take your call, you try. At least when you pray and when you do your sadhana, it comes from your heart, it's real. 那一口气就念了这么多段，因为其实这是完全相关的。那仁波切就怎么说呢？他就解释了这个刚才说的这个关于在佛教心理学上，如果说我们不去怪罪其他人的时候，我们就得到解脱。他说，你会意识到一切的因都是自己，你会换一个角度说，是的，这是我的学校，是的，这是我的姨妈，这是我的环境。那同时你会问，为什么我会面对这样的情况？
你会觉悟到这是由于业力的作用。那这个业那里来？这个业其实是自己造成的，所以现在有一个选择的机会，一个是继续把你的忧郁啦、你的愤怒啦、你的失败都怪罪给其他人；第二是为自己负责任。那如果你继续把你的忧郁、愤怒和失败都怪罪其他人的话，那你想象会是什么样的一个结果？那是不是这个恶性循环继续在一而再而三的发生呢？那仁波切说，他的上司葛西拉叫他，当时就是他年轻的时候，他离家出走过后，他的上司葛西拉呢就叫他打电话给他的养母，向他道歉。那仁波切当时很不明白，他说他大老远历尽千辛万苦，从新泽西就离家出走到了洛杉矶，而葛西拉却叫他打电话跟母亲说道歉。仁波切当时的反应是，为什么呢？我才是那个，我这么多年来一直是那个被打、被骂、被伤害和虐待的人，为什么要我道歉？那哥吉拉就回答说，你要道歉，是因为你必须在你的修行上是有精进的。那仁波切说，他不明白哥吉拉的意思，为什么他应该向母亲道歉？他讲错的又不是他。那哥吉拉就告诉仁波切说，看事情你不能只是这样子看，你不能只看着养母的一些错误的负面的行为，你也必须看他的好处。他说他跟仁波切说，他说你目前在这里有人养你，给你一个家，你之所以会在这个中心里，全部都是养母的仁慈所促成的。那如果没有养母的话，你今天就不会有今天。他的意思是这样子，所以他说给养母打个电话，就告诉他说，你要为自己过去对他说过的话和对他存有的想法道歉。那仁波切就说，他说养母不会想听他的电话。那可惜他说不要紧，你还是要打这个电话，即便他不愿意听你的电话，你也算是有尝试了。至少当你在祈祷或者进行仪轨的时候，也都是发自内心的，都是真心的。So I called her. I said I love her and that I was sorry. She hung up on me. She told me she disowned me. I would get nothing, and I would have nothing. She disowned me. It was very painful. But I'm glad I called her. Now that she has passed away, I think to myself, thank goodness I did that. From my side, I cut the karma off to meet her again in the future to have a negative relationship. She might meet me again and try to harm me, but I will not harm her back. The karma from me to her is cut, because I said I was sorry and I meant it. 那仁波切呢，他就听了葛西拉的话，他就打了那通电话，而且他还告诉养母说他爱他，也为自己的做法感到抱歉。但是养母当时并没有给他一个很好的一个反应。养母说他要跟仁波切断绝关系，而且他什么都不会留给仁波切。他说完这些就把电话挂了。那他这样子的一种做法，就是他表示要跟仁波切断绝关系的一种说法呢，让仁波切感到非常难过。但是仁波切说，无论如何，他庆幸自己曾经打了那通电话，因为养母现在已经不在人世了。所以仁波切有时候会想说，那谢天谢地，还好当时他有这么做。为什么这么说呢？他说，对于仁波切来说，他是切断了将来可能跟养母在交恶的业。他说将来也许他们还会重逢，那养母在未来世呢，也许还会尝试去伤害仁波切，但仁波切已经不会再去伤害他的养母了。他说当他发自内心向养母道歉的时候，他跟他之间的业就已经了结了。After I called her, I went to get Sheila's and told him I had made the call. He said, very good, now make me a cup of tea. Get lost. I didn't get any praise. I didn't get a pat on the back. It was so emotional for me. It was so difficult because I was abused by my foster mother for years. I ran away 3 times. I slept outside. I almost starved to death.
I was beaten. I was held at gunpoint. I finally ran away and hitchhiked from New Jersey to New York, and from New York to California. But I realized at the time, when I was about 16 or 17, that if I didn't apologize to her, I would hold on. If I held on, how could I do my sadhana and retreat? How could I go to India and be a monk? A monk is supposed to be kind. In Buddhist philosophy, you go to the next level and take responsibility for what happens to you and around you. That is what I did when I said sorry to my foster mother. It was to say, I'm sorry for thinking that it was your fault. It's my karma to be born in this situation. 那这两段呢，就是说，仁波切说，当他在打那通电话之后呢，他就去到格西拉面前，就告诉格西拉说，他已经按照他的指示这么做了。那格西拉听了当时只是说很好，那给我弄杯茶，然后滚蛋。仁波切说，他当时没有得到任何的赞赏，也没有得到任何的安慰，对他来说那是非常令人难过，也是很困难的事情。那多年来呢，仁波切一直给养母虐待，他也离家出走了3次，他必须露宿街头，几乎饿死。被殴打过，被枪口指过，最后才终于从新泽西沿途一直搭便车直到纽约，再从纽约到加利福尼亚。然而当时还是16、17岁的仁波切心里已经很清楚知道，如果他没有向养母道歉的话，自己将会一直都耿耿于怀。那如果他一直都是耿耿于怀的话，他怎么又能够好好的去修持自己的仪轨和闭关呢？他怎么可能到印度去出家呢？因为出家人应该是要慈悲为怀的。所以根据佛教的哲理说，你必须要提升到另一个层次，去为发生在自己身上或者身边的事情去负起责任。当他对养母道歉的时候，他就已经是为自己负责任了。因为这就好像说，对不起，我不应该认为那是你的错。我之所以会投身在这个环境，其实都是由于我本身的业报所造成的。那当你这样子诚心诚意这么想的时候，你已经算是在为自己负责任，已经不再把一切的归咎或者怪罪其他人了。I think when I said I was sorry, it was a Buddhist way of healing. I have no regret. I didn't do anything wrong, but when I look deeper, when I listen more deeply to the teachings from my Lama, I realized that I created the karma to be born there. Now, when I come across this kind of situation, I can handle it very well. If you say I'm sorry and really mean it, what are you actually sorry for? You are sorry for your wrong view, the way you acted, and the way you hurt people. Do you think you are always right and everyone else is wrong? It cannot be. Instead, when you think, I created the karma to be in this situation. I have this family, I have these friends, and I'm in this place because of karma. Then you will take responsibility. When you take responsibility, you will start to heal. I promise you that. When you take responsibility, you will stop blaming others. When you stop blaming others, your anger will lessen. When your anger lessens, many things will become easier. 那仁波切说，在佛教的哲理中呢，我们是其实自己讲过，说我们说当他说对不起的时候，其实那就是一种佛教的疗愈的方式。他对此呢，他从来不曾后悔过。虽然他并不是做错的那一个人，他没有做错什么东西，但他说，当他更深入去聆听或者思考他上师的教诲的时候，他觉悟到是因为他自己制造了投身在这个环境的业。所以当现在遇到类似的情况的时候，他已经很懂得处理了。那当你真心的说对不起的时候，你究竟是为了什么道歉？事实上，你是为自己的错误观念、行为和对他人造成的伤害而道歉。那难道你会认为自己永远都是对的，而别人都是错的吗？那是不可能的。那当你认为我之所以会投身在这个环境，那是因为我过去所造下的业。我之所以拥有这样子的家庭、这样子的朋友，甚至在这个地方，也都是因为业力的作用。当你开始这么想的时候，你就会负责任。而当你负起了责任呢，你就开始得到痊愈。我们就说，他可以向我们保证，
当你停止再去怪罪其他人之后，你的愤怒就会减少，而你的愤怒减少之后呢，很多事情就会变得更加容易了。Taking responsibility is not about who is right or wrong. Taking responsibility is about finding a solution. Why should you say you are sorry or take responsibility? Because you know the Dharma, because you are depressed, you are sad, you are angry, you are wasting your life and time. You are always running away, escaping and avoiding, and you don't want to listen to people who tell you things you don't like. That is why you should say you are sorry and let go. I'm not the best person, but I did grow up wanting to benefit others. I did grow up knowing about mental pain and about scars of war. I did grow up knowing about people who are hurt. I grew up knowing that we should forgive people like that they suffer more than we do, and that they deserve our compassion and love, not our pity. I knew we shouldn't add to their pain, and that by us saying sorry, they have one less enemy. By saying sorry to my foster mother, I was accepting my situation. And when you accept your situation, you transform. 那这最后两段呢，仁波切只是在说的，他说负责任其实并不关乎是谁对谁错，他只关乎找寻一个解决方案。你为什么要去道歉？为什么要负责任呢？那因为你懂得佛法。因为你很忧郁，你很难过，很愤怒，因为你在浪费自己的生命，在浪费自己的时间，因为你常常逃避，常常逃开，常常逃走。那你也不爱听人们去说一些你不喜欢的话，也就是因为这样子，所以你必须要说对不起。也因为这样，你必须要学会放下。摩羯说，他并不是最好的一个人，但他确实想要理会其他人。他知道什么是心痛。也明白什么是战争之留下的伤痕，他知道那些曾经受过伤害的人，也明白他必须原谅他们，因为他们所受的苦比我们还要多，所以他们值得我们去付出慈悲和爱，而不是同情。那仁波切也说，他知道我们不应该去加重他们的痛苦，所以当我们道歉的时候，那他们也减少了一个敌人。所以透过对养母说抱歉，仁波切等于是接受自己的处境。那当我们开始接受自己的处境的时候，我们就已经开始转化了。那其实到这里可以总结到，其实负责任其实重点并不是在乎谁对谁错，那重点是在解决问题。你为什么要去解决问题？你为什么要去道歉？为什么要去负责任？那是因为你知道，你懂得佛法，所以你知道你其实是很忧郁，其实是很难过的。你知道你自己在浪费自己的生命和时间，那你知道你因为这个样子，你必须不停的逃，不停的离开。所以是因为这样子，所以你要学会放下。如果你不放下的话，你就会不断的逃避，不断的不开心下去。那所以仁波切说，学会去原谅他们。学会去看别人其实受的苦比我们还多，所以我们不论怎么情况下，其实我们不应该加重别人的痛苦。所以即便是我们没有错，那如果说你出于慈悲，出于爱，你去道歉的话，那等于是你让对方也少了一个敌人。那所以当我们这样做的时候，我们等于是接受了自己的处境，我们接受了这些都是自己造成的。那当我们接受这一切之后呢，我们已经开始在转化了。那这是这是第5章的第5节吧。好，我们的这一次的分享呢就到这里。在结束之前，就跟以往一样，我们做一个回向。如宝珍贵菩提心，未生出者愿生出，已生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，未生出者愿生出，已生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿此修一切功德，利所有众生诸法弘，是名至尊上慧名称师，所示佛法信仰诸圣教。我愿世世菩提真上师，我愿随时享有圣正法，并愿地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。
愿我正直善根力，速记成就上师佛，一切众生尽无余，悉令安置师佛地。愿以弘扬中喀巴法王正法理则记，直系将来之征兆，一切顺缘系圆满。我及他人之三世，一子相属二之意，祈愿上回明生佛，教法有助，甚增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜60恒吉祥，一切事中皆吉祥。唯愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳固，愿上法业普及遍十方，上为教法聚光照三域，众生未尽其行恒常住。那好的，谢谢大家。